హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషనల్గా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. బ్రిటిష్ కౌన్సిల్, హెచ్ఎస్బిసి అలాంటి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్తో పనిచేశాను. అండ్ మోర్ దెన్ 50,000 స్టూడెంట్స్కి కోచ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇన్ని సంవత్సరాల్లో. ఇవాళ వీడియోలో కంజంక్షన్స్, వెరైటీస్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. లాస్ట్ వీడియో వీ టాక్డ్ అబౌట్ సమ్ బేసిక్ కంజంక్షన్స్. ఇవాళ వీ విల్ లుక్ అట్ ద 3 kinds ఆఫ్ కంజంక్షన్స్. కంజంక్షన్స్ అంటే హండ్రెడ్స్లో ఉంటాయి, కానీ వెరైటీస్ 2-3 ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వెరైటీ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్, కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. సో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్లో ఫార్, అండ్, నార్, బట్, ఆర్, యెట్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయన్నమాట. Then we have the second kind of conjunction, which are called correlative conjunctions. Correlative conjunctions అంటే దాంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దే కమ్ ఇన్ పేర్స్. ఒకే సెంటెన్స్లో 2 వస్తాయి అన్నమాట కంజంక్షన్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్. సో వీ విల్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. అండ్ దీంట్లో బోత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ అండ్ ఈ 2 కలిసి వస్తాయి ఒకే సెంటెన్స్లో. లేకపోతే ఐదర్ ఆర్ 2 ఒకే సెంటెన్స్లో వస్తాయి. నీదర్ నార్ ఇవి 2 మళ్ళీ ఒకే సెంటెన్స్లో వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఇది 2 కూడా ఒకే సెంటెన్స్లో వస్తాయి. వెదర్ ఆర్ WHETHER వెదర్ ఆర్ ఈ 2 కూడా కలిసి వస్తాయి. సో దే ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఇన్ పేర్స్. అండ్ ఈ పేర్స్లో వచ్చినన్నిటికీ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అంటాం అన్నమాట. Then we have the third kind of conjunctions, which are subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions మళ్ళీ ఎన్నో ఉంటాయి. I'm just giving some examples. Examples అయితే ఎన్నో హండ్రెడ్స్లో వెళ్తాయి, but I'm giving some examples. After, although, as if, as long as much as, because, by the time, in case, only, since, so, when, whenever, unless. So all these come under subordinating conjunctions. Okay. So let us look at a little exercise. Rather, we'll look at some examples, or rather it's a little exercise for all of you. Meer subordinating, correlative terminology to meer peddaka pani pettukodu. Don't bother about it. I'm just telling you information కోసం నేను చెప్పాను అన్నమాట. ఏంటంటే సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఒక వెరైటీ ఉంది, ఇంకా కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఒక వెరైటీ ఉంది, కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఒక వెరైటీ ఉందని చెప్పాను. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ అట్ ద మూమెంట్, అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ యూజ్ ద రైట్ కంజంక్షన్ రైట్ ప్లేస్లో వాడాలి. అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అప్పుడే మీనింగ్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో వీల్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. Both Sita and Geeta go to the same school. So this is, as I said, correlative, pair lo vastund. Both Sita and Geeta go to the same school. And you can either eat noodles or pasta. Noodles and pasta tells kada. Noodles, as you know, is a Chinese dish which is so popular in India, in our country. పాస్తా ఈజ్ అన్ ఇటాలియన్ డిష్. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా బాగా అందరూ పాస్తా తింటున్నారు. పాస్తా ఏంటి, పిజ్జా ఏంటి, ఇవన్నీ ఇటాలియన్ డిషెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలా డిషెస్ అన్నీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయి. సో వీఆర్ గివింగ్ యూ అ చాయిస్ అనమాట. యూ కెన్ ఐదర్ ఈట్ నూడిల్స్ ఆర్ పాస్తా. రెండిట్లో ఏదైనా చూస్ చేసుకొని నీకు ఏది ఇష్టం తిను. ఓకే, నెంబర్ 3. నీదర్ శివ నార్ రవి have done their homework. Shiva kuda homework cheyaledu, Ravi kuda cheyaledu. So then we use neither Shiva nor Ravi have done their homework. So neither and nor, as I said, is a pair conjunction anamata. Next, number 4. Not only did you top in the class, but also in school. Not only is one conjunction. School no class lone top cheyaledu, whole school lo top chesavu. Not only did you top in the school, but is also a conjunction. Not only is also a conjunction, but also in school. Whole school lo anni classes lo kalpi kuda top chesavu. Next, please tell me whether you would like to take up science
or commerce. ఇప్పుడు 10th నుంచి అనుకోండి స్టూడెంట్ ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్తాడు అంటే సైన్స్ కామర్స్ ఇంకేదో సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకోవాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ సెంటెన్స్. ప్లీజ్ టెల్ మీ వెదర్ నువ్వు సైన్స్ చదువుతావా కామర్స్ చదువుతావా, వెదర్ యూ విల్ లైక్ టు టేక్ అప్ సైన్స్ ఆర్ కామర్స్. సో వెదర్ అండ్ ఆర్ అగైన్ పేర్. నెక్స్ట్ ఇస్ కంజంక్షన్ సబార్డినేటింగ్. ఇప్పుడు సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అని చెప్పామే. Next, let's look at some examples. She could not pass the test although she worked hard. కష్టపడి చదివింది కానీ టెస్ట్లో పాస్ అవ్వలేకపోయింది. although అంటే she could not pass the test పాస్ అవ్వలేదు. though she studied hard, although she worked hard, ఎంతో కష్టపడినా కూడా పాస్ అవ్వలేదు. సో although is one conjunction. By the time we reached the station, the train would have left. ఇప్పుడు స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి లేట్ అయిపోయారేమో అనుకుందాం. బై ద టైమ్. సో ఏంటంటున్నాడు మనిషి, బై ద టైమ్ ఇట్స్ వన్ కంజంక్షన్ ఫ్రేజ్. 3 words ఉన్నాయి. బై ద టైమ్ నేను స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి ట్రైన్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ కంజంక్షన్. కీప్ ద అంబ్రెల్లా విత్ యూ ఇన్ కేస్ దేర్ ఇస్ రెయిన్. అంబ్రెల్లా నీ దగ్గరే పెట్టుకో, ఇన్ కేస్ ఏమో వర్షం పడొచ్చేమో. కీప్ ద అంబ్రెల్లా విత్ యూ ఇన్ కేస్ దేర్ ఇస్ రెయిన్. నెక్స్ట్, సిన్స్ ద సైడ్ రోడ్ వాజ్ బ్లాక్డ్ ఐ టుక్ అ లాంగర్ రూట్. మనిషి బయటకు వెళ్తున్నాడేమో, ఇంటి నుంచి బయటకు ఎక్కడో వెళ్తుంటే సైడ్ రోడ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. ఒక రోడ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటే ఇంకొక లాంగ్ రూట్ తీసుకొని వెళ్ళాడు మనిషి. So the since is also, as I said, a conjunction. So these are just some examples which I have shown you, and this is the way we use the right, unless we use the right conjunction, as I said, meaning matram correct ga raadu. Enta pedda sentence ana rai, if we do not use the right joining word or the conjunction, meaning anta maaripotundi annamata. So this is, I hope this was a little informative and a little helpful. So if you find this video helpful, please, if you have not subscribed yet, please do subscribe. And if you have any comments, I would be very happy to read them. Any questions you wish to ask, my email ID is also mentioned in the description. So please do give your feedback. Thank you. Bye bye.